అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ టైంకి వాళ్ళిద్దరి ఏజెస్ కలిపి ఎంత అని అన్నారు. రేషియో ప్రకారం మ్యారేజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి రేషియో 7:5 అన్నాం. అంటే 7 parts మ్యారేజ్, వైఫ్ ఏజ్ 5 parts, సమ్ 12 parts. So answer should be 12 multiple. Observe this, how many 12 multiples are there? So 84 is 12 multiple, 72 is also 12 multiple. There are two options. Hence we have to calculate. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటే వదిలేయచ్చు. Now ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రెసెంటేజెస్ రేషియో 6:5 అన్నారు. 3 years తర్వాత ఏమో 25:21 అన్నారు. ఓకే, 25కి 21కి డిఫరెన్స్ 4 ఉంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ రేషియోని 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు మనకి 24 అండ్ దెన్ 20 parts వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇది ప్రెసెంటేజెస్ది. 3 years తర్వాత రేషియో 25:21 అన్నారు. మ్యాన్ ఏజ్ 1 part ఇంక్రీజ్ అయింది 3 years వల్ల. ఉమెన్ ఏజ్ కూడా 1 part ఇంక్రీజ్ అయింది 3 years వల్ల. కాబట్టి 1 part ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 years అని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. నా వాళ్ళిద్దరు ఏజెస్ రేషియోకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 4 parts ఉంది. 1 part 3 years అయితే 4 parts అనేది డిఫరెన్స్, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12 years. సో ఈ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పర్సన్స్ ఇన్ ఎనీ ఇయర్ షుడ్ బి సేమ్. సో యాజ్ దేర్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 12 years, లెట్స్ కమ్ టు the ratio at the time of their marriage, that is equal to 7:5. So man age 7x అని అనుకుందాం, women age 5x అనుకుందాం. డిఫరెన్స్ అనేది 2x ఉంది. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ their age 12 years అని అనుకున్నాం కాబట్టి it has to be 12 years even at the time of their marriage. So sum of their ages is equal to 12x. 2 6 times 12 6 times, that is equal to 72 years. Third option answer. Next, the average score of 32 students of a class in an English test is 96 out of 140. After removing top 3 scores, the average score drops by 3. అంటే average అనేది 3 decrease అయింది. ఎంతమందిని తీసేశారు? 3 members. Now let's see. Initially we already have 32 members. Each average is 96. ఇప్పుడు ఆ 3 members ని తీసేసినప్పుడు if the sum of marks obtained by those 3 members is 96 each. ఈ 3 members 96 కనుక స్కోర్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ముగ్గురిని తీసేస్తే యావరేజ్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. కానీ యావరేజ్ ఏమైంది? డిక్రీజ్డ్ బై 3. ఎంతమందికి డిక్రీజ్ అయింది? ఇనీషియల్గా 32 ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో 3 మెంబర్స్ని తీసేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ 29 మెంబర్స్కి 3 తగ్గింది. సో రిమైనింగ్ 29 మెంబర్స్కి 3 తగ్గింది యావరేజ్ అని అంటే టోటల్గా ఎంత తగ్గింది అని అంటే 29 3 times, దట్ ఈస్ 87. 87 ఎందుకు తగ్గింది వాళ్ళకి? బికాస్ దీస్ 3 members స్కోర్డ్ ఎక్స్ట్రా 87 అదర్ దెన్ యావరేజ్, రైట్? నౌ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ సమ్. 4 యాడ్ చేస్తే 100 అవుతుంది. 3 times 12 కావాలి. ఆ 12 ఇక్కడి నుంచి తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఇంకా 75 ఉంది, ఇవన్నీ 300s అయిపోయినాయి. కాబట్టి టోటల్ స్కోర్ అబ్టైన్డ్ బై ఆల్ 3 members together it is equal to 175. Now let's see question. If the second highest score is less than 125, 125 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సెకండ్ హైయెస్ట్ అండ్ థర్డ్ హైయెస్ట్ స్కోర్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ ఉండకూడదు. సెకండ్ హైయెస్ట్ కంటే థర్డ్ హైయెస్ట్ అనేది తక్కువ మార్క్స్ ఉండాలి. సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 125 కంటే తక్కువ ఉండాలని చెప్పారు. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ద హైయెస్ట్ స్కోర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ వాట్ వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. హైయెస్ట్కి మినిమం కావాలి అని అంటే సెకండ్ హైయెస్ట్ థర్డ్ హైయెస్ట్ యాజ్ మ్యాక్సిమం యాజ్ పాసిబుల్ ఉంటే సరిపోతుంది. సెకండ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అనేది 125 కంటే తక్కువ ఉండాలి అన్నారు కాబట్టి 125 తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఐ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 124. If second highest score is 124, third highest score should be definitely less than this. Hence for third highest score also I am taking maximum value 123. These two are maximum possible values for second highest and third highest. Then if you subtract it, you will get minimum score of the highest person, right? So 124 and then 123, sum is equal to 247, that is equal to 200. Yes, 28. 128. 128 is the least value. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో సెకండ్ హైయెస్ట్కి 124 కాకుండా మనం 123 తీసుకొని థర్డ్ హైయెస్ట్ స్కోరు 122 తీసుకున్నట్లయితే మనకి 130 మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ హైయెస్ట్ స్కోర్. కానీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? మినిమం మార్క్స్ అని అన్నారు.
ఖచ్చితంగా మినిమం అయితే 128 రావాలి, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మినిమం స్కోర్ అడిగారు కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఫర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ అండ్ థర్డ్ హైయెస్ట్. సో ఆన్సర్ 128 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, the perimeter of the right angle triangle is 90 and its hypotenuse is 39. What is the length of the smallest side of the triangle? Okay, right angle triangle అని అన్నారు కాబట్టి it has to satisfy Pythagoras triplet. Now hypotenuse is already given as 39. Now Pythagoras triplet form అవ్వాలి, and when you know hypotenuse which is equal to 39, this can be written as 13 multiple. I am taking it as 13 parts. Now 13 3 times is 39. If hypotenuse is 13, you already know the combination of Pythagoras triplets. Hence, out of other two sides, opposite side or adjacent side, it can be anything. One side should be 12 parts, the other side should be 3 parts. Then only 12 square plus 5 square will be equal to 13 square. So it has to satisfy Pythagoras triplet condition. And your question is, what is the length of the smallest side? Smallest side annaru kabatti 5 parts, where you know 13 parts is 39, 1 part is equal to 3, then 5 parts is equal to 5 into 3, 15. So 15 meters is our final answer, fifth option. Next, Geeta Deepa started at the same time from a place A and B respectively. They traveled towards each other. ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 32 km/h and 44 km/h respectively. When they met, it was found that one of them had traveled 78 kilometers more than the other. What is the distance between two places? Okay, so సేమ్ టైంకి రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇద్దరు ఆపోజిట్ సైడ్లో వస్తూ ఉన్నారు. మనల్ని అడిగింది ఏంటంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. When they are moving opposite to each other, speed is equal to relative speed s1 plus s2. s1 plus s2, that is equal to 76. Distance is equal to speed. Opposite side లో వస్తున్నారు కాబట్టి s1 plus s2, speed into time. టైం కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు టైంకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ 1 hour ట్రావెల్ చేస్తే 32 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు. సెకండ్ పర్సన్ అదే 1 hour టైంలో 44 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు. ఇద్దరు 1 hour ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ కంటే సెకండ్ పర్సన్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రాగా ట్రావెల్ చేస్తాడు? 12 kilometers ట్రావెల్ చేస్తాడు. వెన్ దే మెట్ ఈచ్ అదర్, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ వన్ పర్సన్ ట్రావెల్ ఎక్స్ట్రా 78 kilometers. దే సెడ్ 1 hour ట్రావెల్ చేస్తే 12 kilometers డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అలా డిఫరెన్స్ అనేది 78 kilometers వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసిన టైం ఎంత అంటే 78 kilometers divided by 12. Distance by speed. Distance by speed. Okay, now cancellation here. 6 13 times, 6 2 times, 2 38 times. Now answer, last digit verification, 8 into 3 ends with 4. Answer should end with 4. How many options are there? 484 and then 494. 2 options are there. 2 options unnai kabatti 1 we have to eliminate. When you observe this, 484 is 4 multiple. క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది 4 multiple అని. ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై చేయాల్సిన దానిలో 38 into 13 అని ఉంది. 13 అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్. 38ని 2 into 19 గా రాయొచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఒరిజినల్ నెంబర్స్ లో 2 multiple మాత్రమే ఉంది, 4 multiple లేదు. 484 అనేది 4 multiple. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ 2 multiple ఉంది కాబట్టి 484 వచ్చే ఛాన్సే లేదు. హెన్స్ ద అదర్ ఆప్షన్ 494 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్, రైట్? So I'm not going for that simplification. We are done with this. So 494, fourth option is our final answer. Next. 6 men can finish a piece of work in 15 days. 10 women can finish the same piece of work in 18 days. Okay. If 6 men can do it in 15 days and at the same time 10 women also can do the work in 18 days. Now let's see. 6 once, 6 3 times. 5 3 times, 5 2 times. From this, 3 men efficiency is equal to 6 women efficiency. Now we have relation. Now let's start. 3 men and 6 women started working together and worked for 6 days. Okay. 3 men and 6 women అన్నారు. 6 women అంటే మనం 3 men గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 3 men as is గా తీసుకున్నాను. 6 women also I am converting it to 3 men. 3 men plus 3 men, 6 men we have. They already worked for 6 days. యాక్చువల్గా 6 men
15 days చేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన మెన్ ఉమెన్ కాంబినేషన్ కూడా 6 మెన్కి ఈక్వల్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ 6 days చేశారు. 15 days చేసే వర్క్లో 6 days ఆల్రెడీ చేశారంటే ఇంకా 6 men 9 days చేసే వర్క్ రిమైనింగ్ ఉంది. ఇంకా చేయాల్సిన వర్క్ 9 days వర్క్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆఫ్టర్ దాట్ 3 more men జాయిన్ దెమ్. ఆల్రెడీ 6 men ఎఫిషియన్సీ మనకి ఈక్వల్గా ఉంది, ప్లస్ 3 more men జాయిన్ అయ్యారు, అంటే ఇప్పుడు 9 men జాయిన్ అయ్యారు. 9 men కెన్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? So MM gets cancelled, 9 gets cancelled, answer 6 days. Now look at your question. అడిగిన క్వశ్చన్ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుందని అడిగారా, లేదా రిమైనింగ్ వర్క్కి ఎన్ని డేస్ అని అడిగారా? దెన్ దే నౌ టేక్ టు ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ వర్క్. రిమైనింగ్ వర్క్ అడిగారు కాబట్టి రిమైనింగ్ వర్క్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6 days. ఇదే క్వశ్చన్లో వర్క్ ఎన్ని రోజులు అయింది అంటే ఆల్రెడీ 6 days చేశారు, మళ్ళీ ఇంకో 6 days చేస్తున్నారు కాబట్టి 12 days ఆన్సర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ వర్క్ అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, Pauline purchased 16 kgs of rice at 28.5 per kg. Another 24 kgs of rice in certain rate. She mixed these two and sold the entire quantity at 28.8 rupees per kg and made 20% overall profit. Now, mixer and kabatti concept is very clear. We have to use allegation and mixer. Okay. First price is 28.5, and then the second variety cost price is not given to us. We have to calculate this. And when they mixed here, in all three places we must use only cost price, but by selling it at 28.8 rupees per kg, he made a profit of 20%. So, ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ నుంచి మనం కాస్ట్ ప్రైస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వెరైటీ 16 kgs ఉంది, సెకండ్ వెరైటీ 24 kgs ఉంది. అంటే ఈ రెండు ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేశారు? 2:3 రేషియోలో మిక్స్ చేశారు. 2:3, 16 kgs, 24 kgs. Now when you go for allegation, here you will get 2 parts and here you will get 3 parts. Now here for mixer we must use only cost price. Now let's see. We are getting 20% profit when you sell the item at 28.8 rupees. So selling price is equal to 120%, cost price is equal to 100%. That is equal to 24. Now 24 ఎలా చేశానో నేను లాజిక్ చెప్తా వినండి. ఓకే, 120% 28 సంథింగ్లో ఉంటే 100% కూడా డెఫినెట్గా 20sలోనే ఉండాలి. 20sలోనే ఉండాలి కాబట్టి 2 10s ప్లేస్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 20% అనేది దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? 8తో ఎండ్ అవుతుంది. 20% 8తో ఎండ్ అవుతుంటే 10% అనేది ఎయిదర్ 9తో అన్నా ఎండ్ అవ్వాలి లేదా 4తో అన్నా ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 2 పక్కన మనం 9 అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా 4 అయినా రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ రైట్ 9, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్, 100% అనేది 120 కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది 28 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 2 పక్కన 9 రాసే ఛాన్సే లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ 4 హియర్. Now if you have any doubt you can verify it. 10% of this number is 2.4, 20% is 4.8, దీనికి 4.8 యాడ్ చేస్తే 28.8 కరెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 24. Now let us use cost price 24 here. Difference between these two numbers 4.5, which is equal to 3 parts. If 3 parts is equal to 4.5, 1 part is equal to 1.5, then 2 parts is equal to 3. Now difference between these two numbers is equal to 3. Now in allegation we know the rule. This number should be more than one of the number and should be another number, less than another number. This is already less than this, hence this value should be more than this number. కాబట్టి ఈ నంబర్ రావాలంటే 24 minus 3, that is equal to 21. ఇక్కడ 21 అయినప్పుడు మాత్రమే 24 అనేది దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది, దీనికంటే తక్కువ ఉంది, అప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ 21 rupees is cost of the second variety, which is there in second option. Next, Chitid invested a certain amount in scheme A, which offers simple interest at 16% per annum, and invested certain amount in scheme B, which offers compound interest at 20% per annum. Simple interest లోనేమో 16%, compound interest లోనేమో 20% rate of interest. He invested in both schemes for 2 years. 2 years కి ఇన్వెస్ట్ చేశారు. If the amount invested in scheme B is 1/8 of amount invested in scheme A. So if scheme A, if principal is 8 parts, scheme B investment is 1/8 of this, that is equal to 1 part. Why are you starting with 8 parts? Because of the denominator. Denominator 8 ఉంది కాబట్టి మనం 8 parts అనుకుంటున్నాం. దీనిలో 1/8 అంటే 1 part. Right, this is principal. Next, total interest occurred
by him from both the schemes together it is 5250. What is the total amount invested by him in scheme A and scheme B together? Total principal in scheme A and scheme B together, total it is equal to 9 parts. Answer should be 9 multiple. Look at your options. First option is 9 multiple. That may be your answer. Hold it. Second option is not 9 multiple. Third option is not 9 multiple. Fourth option is also not 9 multiple. Fifth option is also not 9 multiple. There is only one 9 multiple, 15,750. That is direct answer, right? So otherwise you have to calculate your value. That is like simple interest for 2 years at the rate of 16% per annum, PNR by 100 plus interest obtained on the other case, scheme B, that is given for 20% per annum for 2 years. So interest is equal to 44%. So that will be 44% of one part, 44 by 100. Now this is equal to 5250 total interest obtained given in question, 5250. Now if you solve it, you will get one part value. After getting one part, we have to calculate 9 parts value. How much is 9 parts? This is how you need to solve it, right? So that will take time. Hence we are directly going for 9 multiple. There is only one option, 15,750. Final answer. Next. AB started a business by investing 32,000, 56,000 respectively. After 4 months he joined with an amount equal to that invested by A. Okay. So A 32,000 invest chesadu, B 56,000 invest chesadu. C investment is equal to A investment. Hence I am taking 32,000. After 2 months of C joining. C join అయింది ఎప్పుడు 4 months తర్వాత. తర్వాత ఇంకొక 2 months తర్వాత అంటే టోటల్ 6 months తర్వాత ఏమైంది? A and B withdraw half of their respective investment. అంటే A and B invested their initial amounts only for 6 months. After that, what happened? They withdrawn half of the amount. If they earned an annual profit అన్నారు కాబట్టి business happened for 1 year. 1,96,500. C share ఎంత? Okay. Now 6 months తర్వాత A and B half withdraw చేశారు కాబట్టి half అంటే 16,000 will be there for 6 months. Half of this 28,000 will be there for 6 months. C ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? 4 months తర్వాత. So C's investment is going to be there for 8 months. That will be there for 8 months. Now everywhere we can take 4 multiple common. 4 cancellation చేద్దాం. 4 take common. 4 8 times. 4 4 times. 4 14 times. 4 7 times. And then 4 8 times. And again you can take 2 common also. 2 4 times. 2 7 times. 2 4 times. 2 3 times. 2 3 times. Now let's see simplified form. 4 into 6 24. 4 into 3 12. 24 12 36. Next 7 into 6 7 into 3. So 7 times of 9. 7 nines 63 parts. And then 4 into 8 32 parts. 32 parts. Now total is equal to 30 60 30 120. 6 plus 3 9. 9 plus 2 11. 120 plus 11 131. So 131 parts is our total, which is equal to total profit given in question 1,96,500. Then C share is equal to 32 parts. That is equal to how much? Okay. Now 131 once 131 31 పోతే ఇంకా 65 ఉంటుంది 655 655 అంటే 5 times of this number and then 00. So now 32 1500 times we have to take 32,000 times plus 500 times. 32,000 times ante 32,000. Half of this will be 500 times. That will be 16,000. Sum of both the numbers is 48,000. Second option answer. A jar has a mixture of milk and water in the respective ratio 4:3. From this jar, 42 liters of mixture was taken out, and after that 16 liters of pure water added. Now the respective ratio of milk and water in the jar is 4:5. What is the new quantity of mixture in the jar? New quantity of mixture in the jar. Final ga manakunna mixture lo milk and water are in the ratio 4:5 annaru. 4:5 ante any parts?
9 parts total. సో ఆన్సర్ అనేది కూడా 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి ఫైనల్ క్వాంటిటీ అనేది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9 మల్టిపుల్ కాదు, సెకండ్ 9 మల్టిపుల్, థర్డ్ కాదు, ఫోర్త్ కాదు, ఫిఫ్త్ కాదు. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 9 మల్టిపుల్, 72 ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్. In an election, only 2 candidates contested. 25% of total registered voters did not cast their vote. 25% ఓటు వేయలేదు అని అంటే 75% మాత్రమే ఓటు వేశారు. అండ్ 96 votes are declared invalid. సో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 75% minus 96. Out of total registered 100%, 25 did not cast their vote. So only 75% casted, out of which 96 are invalid. Valid are this much. Now, winner got 600 votes more than his opponent. Difference అనేది 600 votes. The number of votes received by the winner is 42% of which number? That is very important. 42% of number of registered voters. Registered voters we already treated as 100%. 100% లో 42% అన్నాం. అంటే ఈ ఓట్స్లో ఒక పర్సన్కి 42% వస్తే అదర్ పర్సన్కి ఎంత వస్తాయి? అదర్ పర్సన్ విల్ గెట్ 33% minus 96. When you add votes received by the winner and the other opponent, you should get total valid votes. ఎందుకంటే contestants are going to share only valid votes. అందుకని valid votes క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఒక పర్సన్కి 42% అని అన్నారు కాబట్టి అదర్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. నౌ యూ ఆల్సో నో వన్ మోర్ థింగ్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ రిసీవ్డ్ బై దోస్ 2 members is equal to 600. కాబట్టి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ నంబర్ అండ్ దిస్ నంబర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 600. 42 minus 33, that is equal to 9%. Minus of minus plus 96 is equal to 600. Now from this, 9% is equal to plus 96 goes to the other side. That will become 504. And what is your question? How many registered voters casted their vote? ఎంతమంది ఓట్ వేశారు అని అడుగుతున్నారు. ఓట్ వేసిన ఎంతమంది? 25% వేయలేదంటే రిమైనింగ్ 75% కదా. నౌ ఇఫ్ 9% is equal to this much, 75% కావాలి అని అంటే let us calculate first 1%. 1% కావాలి అని అంటే 504ని దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 9తో డివైడ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఇంటూ 75% కావాలి కాబట్టి 75. Now let's see. 9 5 times 45 and then 6 times. 56 75 times కావాలి. 56 75 times కావాలి. 56 100 times అంటే 5600. హాఫ్ అంటే 2800. దీనిలో హాఫ్ అంటే 1400. 75 times రావాలి అంటే 50 times plus 25 times, that is equal to 4200. Final answer. Otherwise you can verify 7 multiplication rule, 8 multiplication rule and then 3 multiplication. 3 multiple కూడా ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో డైరెక్ట్ గా చెక్ చేయొచ్చు. ఆన్సర్ షుడ్ బి 3 multiple. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్? దిస్ ఈస్ 3 multiple. దిస్ ఈస్ 9 multiple. ఆన్సర్ కెనాట్ బి 9 multiple. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ 3 multiple. కాబట్టి ఇది కాదు ఆన్సర్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ 3 multiple కాదు, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ కూడా 3 multiple. అండ్ దెన్ 56 ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర 56 అనేది 7 multiple కూడా అవ్వాలి. 7 multiple లో 4200 అనేది 7 multiple, 4800 అనేది 7 multiple కాదు. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ తప్ప మిగిలిన ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. 4200 యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ఇట్. అదర్వైజ్ 75 టైమ్స్ కావాలి అంటే 50 times plus 25 times ఈ క్యాలిక్యులేషన్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై బోత్ నెంబర్స్. ఇట్స్ అప్ టు యూ.